Buenos días. Tomen asiento, por favor. Díscolos. Muy buenos días. Se reanuda esta audiencia en el caso Pueblos, Kaliña y Lokono contra el Estado de Suriname. Corresponde que los representantes de las presuntas víctimas, los representantes del Estado, expongan sus alegatos finales orales sobre este caso y la comisión realice las observaciones finales. Le corresponde el uso de la palabra a los representantes de las presuntas víctimas para que presenten sus alegatos finales orales. Adelante, por favor. Thank you, Mr. President. Good morning, Honorable Court. The Kaliña and Lokono peoples submitted this case in 2007 after over 40 years of continuous efforts to obtain protection for their rights in Suriname, during which they afforded the state every opportunity to remedy this situation. The evidence before the court proves that the state has failed to even respond to the vast majority of their complaints. The evidence also proves that Suriname has failed to take any meaningful steps toward recognizing and securing their rights, and to make matters worse, substantiates that it has engaged in or authorized a series of activities that have violated those rights. While some of these activities were initiated prior to Suriname's accession to the Convention, the effects and consequences are ongoing and continuous, and themselves constitute violations of the Convention. The representatives also observed that this case is emblematic of the situation of all indigenous and tribal peoples in Suriname. The court is well aware of this situation, having previously decided the case of the Saramacca people. The orders of the court in that case remain unimplemented more than 7 years since the judgment was notified, and many of the factual findings and rulings of the court in that case are also applicable to this case. Mr. President, a 2004 World Bank report concluded that, quote, Suriname lacks even the minimal legal framework necessary to recognize the existence of its indigenous peoples, let alone to guarantee their rights, close quote. Every international human rights body that has examined this situation has reached the same conclusion, including this court in Saramacca people. The evidence before the court conclusively demonstrates that nothing has changed to date. The state has not contested that it has failed to recognize the victim's property rights. On the contrary, it has expressly admitted this fact. It instead claims that it is now engaged in a process consisting of 3 activities to recognize indigenous people's rights. However, none of these activities concern recognition of their property rights or juridical personality, and 2 of the 3 activities have yet to even commence. The state has also not contested that the Kaliña and Lokono are the traditional owners of the territory that they have identified and mapped, and to which they have corresponding rights pursuant to international human rights law. This includes the coast and adjacent seas, and their traditionally used natural resources in these and other parts of their territory. Mr. President, the proceeding substantiates a finding that Suriname has violated Article 21 of the Convention in conjunction with Articles 1 and 2 of the same. Moreover, as this court and international authorities in general have held, indigenous peoples' property rights are fundamentally intertwined and interdependent with a range of other basic human rights. This includes the right to cultural integrity, which this court explicitly held to be, quote, a fundamental right in the Sariaku case. This is also the case with respect to the right to self-determination, as this court held in Saramacca people, and which, when read together with Article 21 of the Convention, upholds the rights of indigenous peoples to freely pursue their economic, social, and cultural development, and to own and effectively control their traditional territory, all through their own institutions and in accordance with their customary laws and traditional collective land tenure system.
Suriname's failure to recognize and secure these rights threatens the survival of the Kaliña and Lokono peoples, and also constitutes discriminatory treatment insofar as no other group of persons in Suriname, except tribal peoples, is subject to the same legal impediments and disabilities in relation to the exercise and enjoyment of their rights. Excuse me, it seems to be me doing this. Mr. President, Suriname has not only failed to recognize and secure the victims' property rights, it has actively violated those rights by taking their lands and establishing nature reserves, by allowing destructive mining and logging in their territory, and by unilaterally subdividing and granting individual titles in 4 of their villages. The state has admitted that these activities all took place within the traditional lands and territory of the Kaliña and Lokono peoples. With respect to the nature reserves established in the territory of the Kaliña and Lokono peoples, we have heard from 2 experts that a new paradigm has been adopted in which indigenous peoples' rights are to be fully respected and their consent obtained following their effective participation in decision-making, and that this is fully reflected in the legally binding decisions of the Conference of Parties to the Convention on Biological Diversity. The protection of customary use of biological resources by indigenous peoples is further required by Article 10C of that convention. The experts have also explained that it is neither necessary nor proportionate to deny indigenous peoples ownership and other rights in the reserves, and conservation objectives can be achieved by less intrusive means. They further explained that recognition of indigenous ownership, including the restitution of lands incorporated into protected areas without their consent, is regarded as the appropriate remedy, as well as an effective means of biodiversity conservation, and that any restrictions on indigenous rights in relation to conservation objectives must be fairly negotiated and subject to indigenous people's consent. We've also heard from 2 of the victims yesterday that their rights are neither recognized nor respected in relation to the protected areas in their territory, and that the state has taken a substantial area of their territory for these reserves. The Wana Creek Nature Reserve alone comprises 450 square kilometers of their territory. The state has admitted that these areas of their territory continue to be state-owned land today. The evidence before the court also proves that these reserves were established and have been managed in a non-participatory and coercive manner. To quote the court in the Shamak Kasek case, Suriname has not taken the necessary steps to reverse this exclusion, which persists to this day. Additionally, the affidavits submitted by the state admit and confirm that there are no legal guarantees for any rights in relation to the Galibi Nature Reserve or the Wiawia Nature Reserve. The state's assertions with regard to the alleged respect for traditional use in practice are controverted by the evidence before the court. At any rate, the adequacy of this approach was rejected by the court in Saramaka People, where the court explained that indigenous peoples' rights, quote, must be recognized and respected, not only in practice, but also in law, in order to ensure their legal certainty, close quote. With regard to the Wana Creek Reserve, the state maintains that traditional rights are respected by virtue of an administrative resolution issued in 1986, Article 4 of which saves prior concessions, private property rights, or where there are indigenous villages within the reserve, quote, the rights derived therefrom will be respected, close quote. However, this contention does not stand up to scrutiny. In the first place, Suriname law does not recognize any legal rights derived from the occupation and use of lands by indigenous peoples. The rights in question, therefore, are no more than the de facto privileges accorded to indigenous peoples by Suriname,
which this court rejected as wholly inadequate in Saramacca people. Moreover, the explanatory notes to this 1986 resolution introduced 3 explicit conditions by which these privileges may be extinguished. Second, the representatives emphasize that the provision in question discriminates against indigenous peoples by saving the prior property rights of non-indigenous persons and entities, including the mining concessions sub judice, while failing to uphold and protect indigenous peoples' prior title. This court, for instance, has repeatedly held that, quote, traditional indigenous land ownership is equivalent to full title granted by the state and must be equally protected by law. This unjustifiable privileging of third-party interests also negates the exercise of the privileges accorded the victims as well. 4 of the affidavits presented to the court confirm that these privileges, to quote 1, may only take place on public lands that have not yet been formally issued to third parties, close quote. On this basis alone, the illusory privileges referenced in the 1986 resolution have been rendered null and void over a considerable area of the reserve. In conclusion, the 3 nature reserves established in the victim's territory all constitute ongoing and continuous deprivations of their property rights and are otherwise incompatible with the state's obligations pursuant to the American Convention and contemporary international environmental law. The racially discriminatory taking of indigenous lands and the denial of equal protection of law that is evident in the privileging of third-party property rights further substantiates that these reserves are disproportionate and otherwise illegitimate. The relevant international authorities all determine that the appropriate and primary remedy is the restitution of these lands to indigenous peoples and negotiation of agreements related to any necessary and specific ecosystem or species conservation measures. I will now turn to the large-scale bauxite mining that took place in the victim's territory and in the Wanna Creek Nature Reserve. It is uncontested that this mining was authorized and commenced in 1997, some 10 years after Suriname's accession to the American Convention. It is likewise uncontested that there was no environmental and social impact assessment conducted for these mines, and that the Kaliña and Lokono were not even notified of the decision to commence mining, let alone accorded the opportunity to effectively participate in decision-making or to consent to these operations. These facts all constitute separate and distinct violations of Article 21 of the Convention and fail to comply with the conditions identified as necessary to ensure indigenous peoples' survival by this court in Saramacca people and Sariaku. The fact that large-scale bauxite mining was allowed inside the nature reserve also undermines the asserted public interest of nature conservation, by which the state unilaterally took the victims' lands. The same may also be said of the state's failure to regulate commercial fishing off the coast of the Galibi Nature Reserve, which is responsible for drowning sea turtles, while at the same time it takes the victims' lands in the name of turtle conservation. The state claims that these mining operations had little effect on the communities, a contention which is directly refuted by the testimony and other evidence before the court, including the detailed expert testimony of Professor Stuart Kirsch. The representatives also highlight that an international environmental assessment company hired by the mining companies concluded in a 2005 report that the mining operations caused, quote, considerable damage, close quote. It also identified additional damage elsewhere due to the extensive exploration program, as well as in relation to the access roads constructed for the mining. This report has been submitted to the court, and together with the other testimony and evidence, confirms that the mining operations have caused considerable damage
and entailed serious and potentially long-lasting negative impacts on the victims' means of subsistence and the environmental integrity of their lands, and substantially interfered with their ability to maintain the full spectrum of their relations to their traditional lands. The report commissioned by the mining companies also confirmed that there are a considerable number of logging operations in the nature reserve and other parts of the victim's territory. This fact is also confirmed by Professor Kirsch on maps produced by the state and in the testimony of the victims. The map shown to this court yesterday shows that the victim's territory is entirely subsumed by logging, mining, and other concessions, and that there is little land left for the traditional owners. The evidence also proves that these logging concessions have not complied with the conditions identified by the court as necessary to ensure Indigenous people's survival, and that these operations have caused significant damage to the victims' lands, further compounding the impact of the large-scale bauxite mining. The state has therefore violated Article 21 of the Convention in conjunction with Articles 1 and 2 of the same. Mr. President, in 1976, the state initiated a project in 4 of the victims' communities that involved the unilateral and uncompensated subdivision and allotment of a considerable strip of land along the Marawena River. Between 1976 and 2008, approximately 20 titles have been issued to non-Indigenous persons in these 4 villages. In one of these, someone is presently building a casino in the middle of one of the villages, despite the vociferous objections of that community. The title holders have primarily constructed vacation homes, which they use only intermittently and for recreational purposes. This was confirmed by the state, which acknowledged the inconsequential and transient nature of the interests of these third parties, explaining that they are, quote, non-resident holders of vacation homes, close quote, and that they are merely, quote, holiday citizens, close quote. The subdivided area was occupied and used by the victims at the time the project was initiated, and much of it continues to be occupied and used by them today. These lands are in the core residential area of these 4 villages, and the vacation homes constructed therein are merely meters away from where members of the community continue to live today. The evidence before the court proves that the victims objected to this unilateral, forcible, and uncompensated taking of their lands from the inception, even to the point of marching almost 150 kilometers to protest, and that their objections have been made continuously to the present day, most recently in 2013, in relation to the construction of the casino that I mentioned earlier. The evidence also proves that the state simply ignored their complaints. To make matters worse, in a 1998 judgment, the judiciary endorsed and privileged the rights of these third parties solely on the basis that they hold title issued by the state, and that this title will, as a matter of settled law, always supersede and nullify any rights asserted by Indigenous peoples. The court's consistent jurisprudence on these issues is very clear. Indigenous peoples have the right to the restitution and restoration of their traditional lands that have been issued to third parties without their consent. Moreover, in its 2014 CUNA judgment, the court explained that the continuation of these titles in Indigenous lands violates the state's duty of ensuring the effective enjoyment of the right to property. The court has also explained that the restitution of lands held by third parties requires assessing the respective restrictions on each party on a case-by-case basis, and in doing so, the state must always bear in mind that Indigenous people's territorial rights are fundamentally related to collective rights of survival. The representatives acknowledge that the court has held that it should not decide if Indigenous people's right to property supersedes the right to third-party property titles, since the court does not settle controversies among private parties, and that this duty corresponds to the state.
The representatives do, however, concur with the expert testimony of Professor Gilbert that there are compelling reasons to depart from this position in this case and to explicitly order that the lands in question be returned to the Kaliña and Lokono peoples. These reasons include the absence of any procedures in Suriname law by which restitution may be accomplished, the settled principles of Suriname law that preclude this, for instance, as pronounced by the judiciary in the 1998 case that I mentioned earlier, the prima facie inconsequential nature of the third-party interests, which are intermittent and merely recreational, and the ongoing and increasingly apparent unwillingness of the state to recognize and respect indigenous peoples' rights. In addition to the reasons mentioned by Professor Gilbert, the representatives offer the following. The testimony of Professor Mariska Mesquite substantiates that, under domestic law, the titles in question are limited use rights insofar as they subsist on the underlying ownership title of the state. In law, therefore, the state is the owner of these lands, and it has merely granted use rights to the holders of the titles in much the same way that it granted concession rights to loggers and miners in the Wanna Creek Nature Reserve and elsewhere. This is therefore not strictly speaking a dispute among private parties, but a dispute between the state and the Kaliña and Lokono peoples about whether these use rights are valid in light of the state's human rights obligations. Put another way, the state remains the owner of these lands in domestic law, and the controversy concerns whether the state may legitimately grant third parties' rights to use traditionally owned indigenous lands for recreational purposes, as opposed to complying with its duty of ensuring the effective enjoyment of the right to property by indigenous peoples. Under Suriname law, the state may revoke these use rights granted to the third parties in the public interest and with compensation, and this court has been very clear that respect for the rights of indigenous peoples is a vitally important public interest consideration in its own right. The representatives therefore urged the court to explicitly order that the rights of the Kaliña and Lokono peoples must prevail and that the state shall revoke these use rights and restore these lands to the Kaliña and Lokono peoples. They further highlight the necessity of adopting this approach as opposed to ordering that the state adopt and implement procedures to effectuate restitution in light of the abject failure of the state to even begin drafting any of the legislative measures ordered by this court in Saramacca people, despite the expiration of the associated deadlines over 4 years ago. Turning to Article 3 of the Convention, this court held in Saramacca people that the Saramacca, as a people, has the right to juridical personality, and that this right is, quote, one of the special measures owed to indigenous and tribal groups in order to ensure that they are able to use and enjoy their territory in accordance with their own traditions, close quote. The court also recognized the interconnections between the right of indigenous peoples to collective juridical personality, their territorial rights, and the exercise of their right to self-determination in Shamok Kasek. It is uncontested that Suriname has failed to recognize the juridical personality of the Kaliña and Lokono peoples, and that this renders them incapable of holding and seeking protection for their collective rights in domestic law and venues. The state has expressly admitted this fact in its response submitted to the court, as well as explained that its laws, specifically its civil code, preclude recognition of their juridical personality. Rather than adopt the measures to recognize collective legal personality that were ordered by this court in Saramacca people, the state has claimed in its response before the court that a draft law on traditional authorities will remedy the violation of Article 3 that is proven in this case. It has not submitted this draft into evidence before the court, however. Since the state has expressly relied on this law,
The representatives have translated it and have a copy here today that they can give to the court. This law in no way recognizes collective legal personality, or even legal personality as such, and would render indigenous peoples' traditional authorities no more than minor civil servants who are subservient to a government minister. Lorraine Yubatana, the head of the Secretariat of the National Indigenous Peoples Organization, testified in her affidavit that, quote, "We gave no input at all to this law, in spite of repeated requests to do so, and it is also proposing totally new and unacceptable positions for our traditional authorities," close quote. The representatives note that this draft law is the only result so far of the state's professed solution to the long-standing denial of indigenous peoples' rights in Suriname. Not only is it inconsistent with the orders of the court in Saramacca people, it has been deemed unacceptable by the National Indigenous Peoples Organization, both in terms of its substance, which is regressive to say the least, and the non-participatory process by which it was developed. The representatives therefore consider that it is both proven and uncontested that the state has violated Article 3 of the Convention in this case. The violation of Article 3 in this case is also fundamentally related to violations of Article 25 of the Convention. As this court observed in Saramacca people, the non-recognition of indigenous peoples' legal personality fundamentally undermines their ability to be heard and obtain effective remedies in domestic venues. The court also ruled that Suriname's laws more generally deny indigenous peoples effective remedies through which the victims in this case could seek protection for their rights locally, and, to make matters worse, negate the exercise and enjoyment of their rights, rendering the possibility of judicial protection even more remote. These findings are further supported in the affidavits of Mariska Mesquite and Magda Hoover van Oaks, rendered in Saramacca people and transferred to the present case. Nothing has changed since the court made its rulings in this regard, and this fact is uncontested by the state. The state has therefore violated Article 25 of the Convention in conjunction with Articles 1 and 2 of the same. Honorable Court, the representatives have submitted detailed requests for reparations and won't repeat them here. They do, however, emphasize that the acts and omissions of the state in this case and the victim's inability to obtain effective redress for the ensuing violations have caused the Kaliña and Lokono peoples immense pain and suffering, threatened their identity, undermined the values they hold most dear, and caused severe pecuniary and non-pecuniary alterations to their living conditions. Chief Panay explained yesterday that the victims have experienced a prolonged and ongoing assault on their moral and mental integrity due to Suriname's acts and omissions, and the trauma they feel is a very real part of their everyday lives. The Kaliña and Lokono peoples are acutely aware of the threats posed by Suriname's extended and unreasonable failure to recognize their rights and effectively secure their rights, as well as the ever-expanding damage caused to them by the active violations of their rights that are evident in this case. This is a source of enormous anxiety and pain at both the collective and individual level, and this is the reason they are before this court today. Thank you, Mr. President. Muchas gracias a la representación de las presuntas víctimas. Le corresponde el uso de la palabra a la representación del Estado de Surinam para presentar sus alegatos orales. Adelante, por favor. Geachte president en leden van het Hof, staat u mij toe om namens de staat Suriname vandaag hier het woord te mogen voeren. Ik wil beginnen door te stellen dat het vraagstuk van internationaal erkende rechten
Ik wil beginnen door te stellen dat het vraagstuk van internationaal erkende rechten, waarop inheemse en tribale volkeren aanspraak maken, de volledige aandacht heeft van de staat Suriname. Oplossing van dit vraagstuk prijkt bovenaan de prioriteitenlijst van de staat Suriname. Echter dient dit vraagstuk te worden gezien tegen de achtergrond van de unieke, maar nogal complexe maatschappelijke structuur van Suriname, die wordt gekenmerkt door een diverse multi-etnische en multiculturele samenstelling van de bevolking. Het streven van de staat Suriname is derhalve om in eenheid en saamhorigheid bedoeld vraagstuk op te lossen. De staat Suriname is volledig gecommitteerd aan het vinden van een acceptabele oplossing voor het vraagstuk van nationaal belang met tegelijkertijd een internationale dimensie. De staat Suriname is er zich van overtuigd dat dit vraagstuk slechts door dialoog, ik benadruk, slechts door dialoog, waarbij partijen als partners en geenszins als tegenstanders rond tafel moeten zitten. In deze overtuiging is er een proces gestart waarbij samen met de Marons en de inheemse gemeenschappen gezocht wordt naar een bevredige oplossing van dit vraagstuk. Geacht Hof. Met betrekking tot de vermeende schending van de rechten van de Kaliña en de Lokono van de Lower Marowijnenrivier, zoals daarnet aangehaald door hun vertegenwoordiger, maar ook vervat in het Meritsrapport, stelt de staat Suriname zich ervan bewust te zijn dat de Surinaamse wetgeving inderdaad nog niet is gebracht naar het gewenste internationaal niveau. Het gevolg hiervan is dat handelen, dan wel nalaten van de staat Suriname, binnen het woongebied van betrokkenen in bepaalde opzichten binnen het kader van de internationale jurisprudentie met betrekking tot dit vraagstuk gekwalificeerd zouden kunnen worden als schending van hun rechten. Geacht Hof. Na deze inleidende opmerking wens de staat Suriname concreet in te gaan op de vermeende schendingen, zoals uiteengezet daarnet door de vertegenwoordiger van de Kaliña Lokono people, maar ook zoals uiteengezet is in het Meritsrapport. Ten eerste wil ik uw aandacht vragen voor het vraagstuk van schending van het recht op juridische persoonlijkheid van de Kaliña Lokono. Verwijzend naar paragraaf 83 tot en met 87 van bovenvermelde Meritsrapport, waar de aanklagers de conclusie trekt dat de staat Suriname het recht op rechtspersoonlijkheid, zoals bedoeld in artikel 3 van het Inter-Amerikaans Verdrag voor de Rechten van de Mens heeft geschonden, wenst de staat Suriname het volgende onder uw aandacht te brengen. Zoals aangegeven is de staat Suriname zich bewust van de notie, CQ het feit, dat inheemse volken volgens het internationaal recht en jurisprudentie specifiek binnen het Inter-Amerikaans mensenrechtensysteem voor de bescherming voor de rechten van de mens het recht hebben op erkenning van hun collectieve rechtspersoonlijkheid. Echter is de Surinaamse wetgeving onbekend met deze vorm van rechtspersoonlijkheid en is de staat bezig te bestuderen hoe deze eventueel vorm te geven binnen het Surinaams staatsbestel. Ter uw oriëntatie geven wij aan dat rechtspersoonlijkheid in de Surinaamse wetgeving slechts wordt toegekend aan natuurlijke personen en rechtspersonen en dat de Surinaamse wetgeving nog niet voorziet erin
dat rechtspersoonlijkheid wordt toegekend aan inheemse of tribale volken. Ondanks het bovenstaande erkent de staat Suriname de noodzaak om haar wetgeving conform de internationale standaarden aan te passen. En heeft er een proces gestart waarbij de staat Suriname thans wetgeving aan het formuleren is betreffende de rechtsrelatie tussen het traditioneel gezag en de centrale overheid. Overwogen wordt in deze wetgeving het traditioneel gezag als de legitieme vertegenwoordiger te erkennen van de inheemse en de tribale volken in Suriname. Voornamelijk als het betreft overwogen wordt in deze wetgeving het traditioneel gezag als de legitieme vertegenwoordiger te erkennen van de inheemse en de tribale volken in Suriname. De staat heeft de overtuiging dat aanname van deze wet een acceptabele oplossing zal betekenen voor het vraagstuk van collectieve rechtspersoonlijkheid, zoals uiteengezet door de petitioners. Dat deze stap van Suriname in overeenstemming is met datgene ook wat is gesteld in de Saramaka People, in het vonnis van de Saramaka People versus de staat Suriname, namelijk paragraaf 171, quote: de erkenning van hun rechtspersoonlijkheid is een manier, al is het niet de enige manier, om te verzekeren dat de gemeenschap als geheel in staat zal zijn hun recht op eigendom in overeenstemming met hun collectief eigendomssysteem en het recht op gelijke toegang tot rechterlijke bescherming tegen schendingen van dit recht volledig uit te oefenen en hiervan te genieten. Ik vervolg. Met betrekking tot de bewering van de petitioners dat de staat Suriname het recht op eigendom van de Kaliña en Lokono inheemse bevolking van beneden Marowijnen rivier heeft geschonden in relatie tot de artikelen 1 en 2 van het Inter-Amerikaans Verdrag voor de Rechten van de Mens, zulks vanwege het niet aannemen van effectieve maatregelen om hun collectieve eigendomsrechten op de gronden, territorium en natuurlijke hulpbronnen die zij traditioneel hebben bewoond, reageert de staat als volgt. Met name vragen wij aandacht voor de toekenning van particuliere eigendomsrechten in de buitenwijken van Albina, waarnaar ook de vertegenwoordiger van de petitioners heeft gerefereerd. De staat Suriname stelt zich op het standpunt dat door de toekenning van rechten aan derden binnen dat gebied de rechten van de inheemse bevolking aldaar niet zijn geschonden, omdat er geen unieke relatie bestond tussen de inheemse bevolking en het land. Het is juist zo dat in of rond 1975 de regering van Suriname was gestart met een project genaamd Tuinstad Albina, waarbij een gebied in de buurt van de dorpen Erowarte, Tapuku, Pierre Condre en Wanshisha werd verkaveld. Eigendomstitels, erfpacht en grondhuur werden toegekend aan een aantal personen, en ik benadruk, van niet-inheemsen, maar ook aan inheemse individuen. Ik benadruk, eigendomstitels werden verstrekt aan niet-inheemsen, maar ook aan inheemsen, aan leden van de inheemse gemeenschappen. Ter uw oriëntatie wil ik verder aangeven dat het betrokken gebied in die tijd en gedurende de voorgaande jaren niet bewoond werd door de inheemse volkeren van de beneden Marowijnen of anderszins het onderwerp van enige unieke traditionele relatie was. De stad Albina, de hoofdstad van het district Marowijnen,
is de kern van de maatschappelijke, economische en culturele activiteiten in het beneden Marowijnen gebied. Dit is het geval reeds eeuwen. De volkeren van de beneden Marowijnen hebben deel uitgemaakt van deze economische activiteiten, van deze culturele activiteiten, maar ze zijn terecht niet van mening dat Albina deel uitmaakt van het land waarop ze traditioneel eigendomsrechten konden claimen. Trouwens, bij de verkaveling van dat bedoeld stuk land zijn ook inheemse leden binnen de inheemse gemeenschappen in aanmerking gekomen. En tijdens dat proces heeft de staat Suriname geen protesten ontvangen van welke inheemse groep dan ook. Geacht Hof, ik heb constant benadrukt dat ook inheemse leden van de inheemse gemeenschappen in dat gebied rond Albina vrijwillig in aanmerking zijn gekomen, vrijwillig zich hebben geconformeerd aan dat individueel eigendomsrecht. Derhalve verbaasde de staat Suriname dat wij thans moeten vernemen dat er enige vormen van protesten waren tijdens het proces. Trouwens, wanneer leden uit de inheemse gemeenschap zichzelf vrijwillig conformeren aan individuele titels, dan moeten wij onszelf de vraag stellen of dat vraagstuk van collectieve titels, zoals hier naar voren gebracht is, door de vertegenwoordigers van inheemsen, of het de ondersteuning inderdaad geniet van de gehele inheemse bevolking aldaar. Met betrekking tot het uitgeven van mijnconcessies en vergunning in het gebied van beneden Marowijnen, inderdaad is het zo dat de staat Suriname aan de mijnbouwonderneming Suralco in 1958 als onderdeel van de zogenaamde Brokopondo-overeenkomst concessies heeft verleend om mijnactiviteiten te mogen ontplooien in dat gebied. De uitgifte van de concessie was gebaseerd op een bijzondere wet van 1958. Ter uw informatie ook wens de staat duidelijk te stellen dat de mijnbouwactiviteiten in het Wanekreekgebied pas rond 1997 een aanvang namen en afgerond zijn in 2008. Betekent dat er heden ten dagen geen mijnbouwactiviteiten meer worden ontplooid in dat gebied. Er worden heden ten dagen geen mijnbouwactiviteiten meer ontplooid in het gebied. Ter verduidelijking, de activiteiten in dat gebied vonden plaats in een ruimte van slechts 100 hectare. 100 hectare en niet zoals naar voren gebracht door de petitioners en hun vertegenwoordigers, dat in het hele Wanekreekgebied activiteiten plaatsvonden. Die activiteiten vonden plaats in een beperkt deel binnen dat gebied. En uit onderzoek is er ook gebleken dat er geen inheemse bevolking
was binnen een afstand van ongeveer 6,3 kilometer verwijderd van de mijnbouwactiviteiten. Met betrekking tot de eventuele schadelijke activiteiten die deze mijnbouwactiviteiten zouden hebben teweeggebracht, wens de staat aan te geven dat wij nog geen technische contrastudie hebben kunnen verrichten om een oordeel daaromtrent te kunnen vellen. We willen echter vermelden dat het uitgeven van concessies op een dusdanige wijze geschiedt dat de rechten van de plaatselijke gemeenschappen geëerbiedigd worden volgens de Surinaamse regelgeving. Ter illustratie wil ik meegeven dat er een procedure is waarbij alvorens concessies worden uitgegeven de inheemse bevolking geconsulteerd worden om na te gaan of zij bezwaren hebben tegen de eventuele uitgifte van een concessie. Kortom, met betrekking tot de uitgifte van concessies en de mijnbouwactiviteiten binnen dat gebied, wenst de staat Suriname aan te geven dat naar haar mening er een prudent beleid wordt gevoerd en dat concessies op een verantwoorde wijze worden verstrekt met inachtneming van de rechten van eventueel voorkomen inheemse bevolking in dat gebied. De staat Suriname is ook van mening dat niet is gebleken dat het uitgeven van individuele titels aan niet-inheemsen afbreuk maakt op de traditionele wijze van gebruik van de grond en natuurlijke hulpbronnen, zoals aangegeven door de aanklagers. Integendeel is het zo dat de plaatselijke inheemse bevolking voordelen haalt vanwege het feit dat de vestiging van niet-inheemse in vele opzichten een stimulans is voor het toerisme in dat gebied en ook de werkgelegenheid in dat gebied helpt bevorderen. Geacht Hof, thans wil ik overgaan op het punt van de natuurreservaten. Naar de mening van de staat, Suriname, druist het instellen van natuurreservaten niet tegen de rechten van de inheemsen in en vormt ook geen beperking voor de uitoefening van hun traditionele wijze. Omdat de natuurreservaten dienen voor een gerechtvaardigd algemeen belang, te weten het behoud en de bescherming van het milieu ten behoeve van de huidige en de toekomstige generatie. Hetgeen betekent dat wij samen met de inheemse bevolking ook dat milieu voor hun toekomstige generatie helpen beschermen. Natuurbehoud is zowel vanuit een internationaal en nationaal perspectief een dwingend openbaar belang en alle 3 reservaten werden ingesteld op basis van reeds bestaande nationale wetgeving en strikt noodzakelijk om de unieke en bedreigde soorten, de habitats en/of ecosystemen te behouden ten behoeve van de mensheid. Dus ook ten behoeve van de inheemse bevolking aldaar. Verder willen we aangeven dat er een goede samenwerking is voor wat het beheer van de natuurreservaten. Er is voldoende dialoog met de inheemse bevolking aldaar. Afspraken zijn gemaakt over de wijze waarop de inheemsen zowel toegang dan wel gebruik kunnen maken van die reservaten. Het is geen zins dat de staat Suriname de inheemse bevolking eenzijdig beperkingen heeft opgelegd.
We hebben afspraken met de inheemse bevolking gemaakt met betrekking tot het beheer van de natuurreservaten. Geacht Hof, met betrekking tot de afspraken wil ik ter verduidelijking aangeven dat deze afspraken door tussenkomst van de inheemse organisatie KANO werden gemaakt sedert 1978 en dat er constant overleg is met de huidige inheemse generatie. Geacht Hof, er is hier naar voren gebracht dat de aldaar voorkomende inheemse bevolking de toegang zou worden beperkt tot hun visgronden, dan wel hun jachtgebieden. Ik geef u de verzekering dat zulks niet op waarheid berust. De inheemse bevolking, ik benadruk het, wordt helemaal niet beperkt in hun activiteiten in de natuurreservaten. Helemaal niet. Er worden afspraken gemaakt en op basis van die onderlinge afspraken wordt de toegang, op basis van die onderlinge afspraken hebben tussen de overheid, tussen de staat Suriname en de inheemse bevolking aldaar, mogen de inheemse bevolking, de leden uit de bevolking, vrijelijk hun jachtactiviteiten uitoefenen en ook doen aan visvangst. Geacht Hof, ik wens te benadrukken dat voor de staat Suriname de enige werkbare procedure om dit vraagstuk van erkenning van rechten van inheemsen op te lossen is om middels constante dialoog, daadwerkelijke dialoog met zowel de inheemse bevolking en de andere tribale bevolking in Suriname. De staat Suriname beseft dat de inheemse bevolking via hun vertegenwoordiger het recht hebben om de staat Suriname hier aan te klagen en ook van u geacht Hof te eisen, dan wel te verzoeken, deze zaak puur op basis van de vermeende schendingen te beoordelen. De staat Suriname respecteert dat recht, maar wenst te benadrukken dat slechts door constante dialoog, daadwerkelijke dialoog, de staat Suriname, tussen de staat Suriname en de inheemse bevolking, wij een duurzame oplossing kunnen vinden voor dit vraagstuk. De complexiteit van dit vraagstuk is van een dergelijke niveau dat het niet slechts kan worden opgelost door vonnissen door u geacht Hof uit te spreken. Maar ik denk dat een werkbaar model zou zijn om eventueel onder begeleiding, onder toezicht van u, van het geacht Hof, het proces van dialoog te helpen begeleiden, zodat wij gezamenlijk met de inheemse bevolking en de andere tribale bevolking, niet alleen de Kaliña Lokono's, met alle andere inheemse bevolking in Suriname, omdat er niet alleen maar Kaliña Lokono's zijn, er zijn andere inheemse volkeren, maar dat we samen wederom aan tafel gaan zitten en daadwerkelijk proberen dit vraagstuk, zoals ik eerder heb gesteld, dat voor Suriname een nationaal vraagstuk is,
met uiteraard een internationale dimensie, zodat we dit vraagstuk kunnen oplossen. Ik wil u meegeven dat de staat Suriname een jonge republiek is en dat we zitten met een koloniale erfenis dat zich strekt van praktijk tot wetgeving en dat wij met z'n allen moeten proberen om de negativiteit in die wetgeving weg te werken, maar dat wij daarbij ook de nodige ondersteuning hebben of verlangen van deskundigen, van instituten, best practices, zodat wij kunnen bogen op een duurzame oplossing. In dat kader hebben wij ook ervoor gekozen om dit vraagstuk van erkenning van inheemse rechten niet slechts te beperken tot één zaak, maar om het integraal te benaderen, omdat wij ons ervan bewust zijn dat na deze zaak, indien dit vraagstuk niet duurzaam wordt opgelost, er eventueel andere zaken kunnen komen. Geacht Hof. Concluderend wil ik u verzoeken om met alle respect voor uw bevoegdheid, maar ook met alle respect voor het recht van de petitioners, de inheemse bevolking, maar dat wij meenemen de zaken die ik naar voren namens de staat Suriname naar voren heb gebracht en vooral beseffen dat de bereidwilligheid er is om dit vraagstuk duurzaam op te lossen, maar dat wij als staat het niet alleen kunnen. We zijn in een proces waarbij we samen met de inheemse bevolking en andere actoren dit proces tot een goed einde willen brengen. En we hopen dat wij op de een of andere manier, indien mogelijk, de ruimte zullen krijgen om dit proces succesvol te kunnen afronden. Ik dank u. Muchas gracias, señor agente del Estado de Surinam. Corresponde, si lo tienen a bien las partes, hacer uso de su derecho de réplica y dúplica. Señores representantes de las presuntas víctimas. Thank you, Mr. President. I'd like to start just by clarifying a few factual points. When the state says that titles were issued to indigenous people and non-indigenous people alike, there was in fact one title issued to one indigenous person in those villages. That person said he requested a title because he didn't want to lose the land and it would be given to someone else. So out of all those titles given in these 4 villages, exactly one was obtained by one indigenous person. And there is no basis for the state to claim that this somehow calls into question whether these communities want collective title. One person, one indigenous person, obtained a title. I'm also surprised that the state is surprised to hear complaints about this. Yesterday, Captain Panay was asked, where is Paramaribo on the map? And he pointed over here. These communities walked to Paramaribo to protest this subdivision and taking of their lands and violations of their rights in the Galibi Nature Reserve in 1976. The case file before the court includes numerous formal written complaints submitted to the state about alienation of their land in accordance with these individual titles and otherwise, including formal petitions submitted pursuant to Article 22 of Suriname's Constitution. There are numerous of these complaints that were sent to the state that are in the case file before the court. So I'm very surprised, the state is surprised that people have complained about this.
The state is correct that the concessions were given in 1958 for the bauxite mining. However, all of the relevant decision-making took place, as the state has admitted, in 1997 up to 2008 when the mine was closed. At no time was any environmental and social impact assessment undertaken. In 1997, 10 years after the state acceded to the convention, at no time did they seek to involve the affected communities in decision-making. They had one short meeting in 2008 to discuss the rehabilitation plan proposed by the mining companies, which the communities rejected. They went to the consultation, they said, "We do not believe your plan is workable." The expert testimony of Stuart Kirsch, in considerable detail, talks about the legacy of environmental degradation in the Wanna Creek Nature Reserve and how the rehabilitation efforts have been derisory at best, how those areas still are devoid of vegetation some 10 years post-rehabilitation. This is also discussed in the reports by the mining company. When the state says there was no study to determine if there was any damage in the reserve, the mining companies themselves did a study and concluded, quote, there was considerable damage caused by the mining operations. These reports are submitted into evidence before the court. You have them, you can assess it for yourself. The state has talked a lot about how it needs to have a process of dialogue. And dialogue is very nice, but at some point that dialogue has to translate into action. As has been mentioned numerous times, this court ordered the state to resolve many of the structural issues in this case in 2007. The state today is still talking about needing to have dialogue about that. At what point does that dialogue translate into concrete action? The only action produced by the state so far is a draft law on traditional authorities, which was written without participation by the National Indigenous Peoples Organization, and has been rejected by them as unacceptable and regressive. This is the sole action, the sole outcome of what is supposed to be many years of dialogue, which in fact goes way back before Saramacca. The state, in fact, committed to deal with these issues in 1992 in a peace agreement brokered by the Organization of American States at the end of what they call the Interior War. So the state committed to address these issues in 1992. It was then ordered, not given guidance, ordered by this court to address these matters in 2007, yet we're still talking about dialogue today. We're still talking about complexity today. The state came before this court in 2007 and said, it's too complicated for us to do this. This court explicitly stated in Saramacca, you cannot say it's too complicated to comply with your human rights obligations. You're going to have to do that. Complexity is no justification for not complying with your international obligations. Yet today, in 2015, the state is saying exactly the same thing. The state says it needs support. Well, in 2011, the state invited the UN Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples, who wrote a report, who said, I have seen legislation drafted by indigenous and tribal peoples and endorsed by indigenous and tribal peoples collectively in a 2006 meeting of all indigenous and tribal leaders. And I, as the UN Special Rapporteur, think this legislation, this draft, is a good basis for further discussion. There's been no further discussion on that legislation to date. If the state needs support, maybe it can invite the current UN Special Rapporteur, who's sitting here today, to come assist with the follow-up to the report made by her predecessor in 2011. We hear a lot about we are very committed to address these issues, but there's never anything that turns that commitment into actual reality. Never is there any realization of any of the rights that are being discussed in relation to this professed commitment. I have to address the state's argument that indigenous peoples agreed to these nature reserves.
And I think it's best to do it in writing because it's a rather convoluted argument, but I will outline it here for you now. The state argues that an NGO called Kano, which was comprised of indigenous individuals, very well-meaning people, but indigenous individuals who, if they were here today, I'm sure would tell you they at no time represented anyone or claimed to represent anyone, had a number of meetings with the State Forestry Service in 1978. On the basis of those meetings, a memo was drawn up and signed by the chair of that organization and the State Forestry Service, which was then translated into a 1986 resolution. On the basis of those meetings in 1978, the state would have you believe that indigenous peoples have agreed to nature reserves and restrictions on their rights in those nature reserves, even if that nature reserve was established in 1986, and even if the traditional authorities who spoke to you yesterday said at no time did that organization represent us or have any possibility of representing us, and we make decisions through our own traditional village structures, not through NGOs. This is the sole basis of the state's argument that indigenous peoples have agreed to this. Some meetings in 1978, they're now telling you that indigenous peoples agreed to creation of a nature reserve in 1986 on the basis of those meetings in 1978. When, additionally, they had one meeting with one of the affected villages in 1986, and that village said, no way, we don't want a nature reserve. This is the entire basis of the state's argument that indigenous peoples have agreed to all of these things. This is actually described in the 1986 resolution. We will explain this in writing, and you can read it for yourself. It's in the 1986 Nature Resolution. I want to be very clear about this. This is the sole basis of the state's claim that indigenous peoples were involved in decision-making and agreed to these things. Captain Panay told you yesterday that they do have meetings with the state, but they never talk about what the indigenous people want to talk about. They only talk about the objectives of the government, that it's just talk, and there's never any translation into action in relation to what the indigenous peoples have identified. For instance, regulating the fishing boats that are drowning sea turtles in their nets while indigenous peoples' lands are being taken away in the name of nature conservation to protect the very turtles that those fishing interests are destroying. In conclusion, I represented the Saramacca people before this court in 2007. I have been coming here talking about these same issues for a very long time. The state is saying exactly the same thing it was saying then, and absolutely nothing has changed. Every time it comes before the court, it's full of goodwill. It's very committed, but nothing ever happens. Nothing changes. There will indeed be more cases if the state doesn't address this, but the underlying thing is there's specific issues in this case that are now before the court that were in Saramacca that the court has already addressed. And the state will continue to tell you it's full of goodwill, but when does the dialogue, when does the discussion translate into effective action? I think that's the very relevant question that needs to be asked. Thank you. Muchas gracias, el señor representante de las presuntas víctimas. El Estado tiene el derecho, si lo tiene a bien, de utilizar su derecho a dúplica. Is dat goed? Ja, dank u, geacht Hof. Ik heb geluisterd naar de vertegenwoordiger van de Kaliña Lokono people. En er reizen een paar vragen waarvoor ik ook uw aandacht zou willen vragen. Ten eerste wordt er nu de legitimiteit van Kano aan de orde gesteld. Er wordt gesteld dat Kano niet het recht had om de inheemse bevolking in 1968 te vertegenwoordigen. De vraag is, op basis waarvan wordt dat gesteld? En hoe zou de overheid moeten weten in 1968 of Kano wel, dan wel 78, dan wel
representatief is voor de inheemse bevolking of niet. Een organisatie die op een rechtvaardige manier zijn volken in 1978 heeft vertegenwoordigd en afspraken heeft gemaakt met de overheid, wordt anno 2015 aangegeven dat die organisatie niet bevoegd was. De meeste van de traditionele leiders die thans de inheemse bevolking in die organisatie FITS vertegenwoordigen, waren waarschijnlijk in 1978 nog geen traditionele leiders. Waren waarschijnlijk in 1978 nog geen erkende leiders van de inheemse bevolking. Stelt u zich voor, geachte Hof, dat datgene wat vandaag de dag gedaan wordt, dat naar de mening van de vertegenwoordigers hier rechtvaardig is, dat het over 10 jaar staat weer een groep op, een groep vertegenwoordigers, en geven aan dat wat we vandaag hadden gedaan niet rechtvaardig was. En dat de organisatie die de inheemse bevolking vandaag de dag representeren, niet het recht en de bevoegdheid hadden om dat te doen. Dat is precies wat door de andere kant naar voren gebracht. De staat Suriname blijft erbij. Kano was een inheemse organisatie en de staat Suriname heeft met Kano afspraken gemaakt. We blijven erbij dat we met een legitieme inheemse organisatie afspraken hebben gemaakt en dat wij ons houden aan die afspraken. We stellen ons wel open om, zoals ik heb aangegeven in het proces van dialoog, om te kijken hoe afspraken dus aangepast kunnen worden. Maar feit is dat er wel afspraken gemaakt zijn met de desbetreffende organisatie in de hoedanigheid als ze zijn vertegenwoordigers van de desbetreffende inheemse groep. We hebben geen redenen om het te betwisten en de feiten liggen daar. Geacht Hof, ik wil ook uw aandacht vragen voor wat daarnet naar voren gebracht is door de vertegenwoordiger. Namelijk de wet op het traditioneel gezag. Het is een proces, we zijn nog niet klaar ermee. We hebben het nog niet officieel doorgestuurd naar de inheemse ter becommentariëring. De staat Suriname heeft deskundigen ingehuurd die op basis van hun kennis en deskundigheid een concept aan het ontwikkelen zijn. En het ligt in de bedoeling dat dat concept, wanneer het moment daar is, verder besproken zal worden met de desbetreffende inheemse groepen. Niet alleen maar met de Kaliña en de Lokono, maar met alle inheemse groepen en alle tribale groepen. Geacht Hof, ik hoop dat ik tenminste voor wat deze 2 punten betreft, alle onduidelijkheden, dan wel misverstand, die zou zijn kunnen ontstaan, heb weggewerkt. 1. De staat heeft met een legitieme organisatie afspraken gemaakt over de natuurreservaten. 2. Met betrekking tot de wetgeving op het traditioneel gezag. Het is nog niet officieel doorgestuurd naar de inheemse. Dus wanneer er hier wordt gesteld dat de inheemse bevolking commentaar daarop heeft geleverd, dan stel ik mezelf de vraag: een document dat u nog niet officieel hebt ontvangen van de overheid. U kunt het wel via uw geëigende kanaal hebben geacht, maar ik denk dat het in een normale verhouding tussen partijen hoort dat u pas zou kunnen aangeven dat het document niet voldoet wanneer u dat document officieel zou hebben gehad van de overheid. Het is nog in proces, we zijn er nog mee bezig en er komt wel een moment waarbij we integraal met alle inheemse volken en tribale volken ons hoofd gaan buigen over dat ontwerp. Dank u.
Muchas gracias, señor agente del Estado. Finalmente, le corresponde a la Comisión Interamericana y damos un saludo al comisionado James Cavallaro para que presente las observaciones finales de este caso. Adelante, por favor. Muy estimado señor presidente, muchas gracias por la bienvenida, señores jueces, estimados representantes de la parte peticionaria y también del Estado, distinguidos representantes. Voy a hacer la presentación por la comisión en dos partes. Yo voy a hacer uso de la palabra en inglés y mi colega Eric Acuña va a terminar sobre reparaciones en castellano. First, an overview of our presentation. We will address some of the general arguments on the part of the state related to the Kaliña and Lokono peoples. Second, the state of Suriname's failure to respect and protect the Kaliña and Lokono people's collective right to property. Third, the consequences of granting concessions absent any prior consultation with those. Fourth, the absolute lack of judicial remedies to seek justice for these violations. And finally, my colleague Eric Acuña on reparations. First, the nature of the rights at issue in this case. There is no debate that the Kaliña and Lokono self-identify as indigenous peoples, that they have an ancestral relationship with their lands, territories, and natural resources, and that their cultural and material survival depends on that relationship. The state of Suriname has contended that the Kaliña and Lokono peoples are not a homogeneous group because not all of their members have the same relationship with the land, and that some of them have been integrated into the non-indigenous population. In response, the Commission underlines that as this court has recognized, the protection of the rights of indigenous peoples does not rely on those peoples remaining static and unchanging, but rather recognizes that they and their members are in processes of development and change. As the court will recall, this argument was raised in the Saramacca case with respect to the Maroon peoples of Suriname. In dismissing that argument, the court indicated that the fact that some individual members of the Saramacca people may live outside of the traditional territory and in a way that may differ from those who live within it and in accordance with Saramacca customs, does not affect the distinctiveness of the group, nor its right to the communal use and enjoyment of its property. Further, it is often precisely as a result of the non-recognition of collective land rights and the resulting consequences that some members of the community may seek alternative ways to earn a living that further diminish the possibility to preserve the culture and traditional practices. The consequences of the non-recognition of their collective rights can hardly be used by the state as a justification. Second, the state is obligated to adopt a legal framework that recognizes indigenous peoples as collectives with rights, including the right to collective property. This obligation is not in dispute. In 2006, in its judgment in the Saramacca case, the court established that Suriname's legal framework does not recognize indigenous peoples as juridical entities, nor does it recognize nor guarantee their right to effectively own and control their traditional territories free from external interference. The court ordered that legislative and other measures be taken to resolve these deficiencies. These same structural deficiencies have been raised repeatedly by several UN bodies. Notwithstanding that the Inter-American Court ordered the state to take necessary measures, including measures to hold collective title to their ancestral territories, the state has failed to adopt concrete measures to date. The state, for its part, has maintained before the Commission and the Court that legislative recognition of such rights is complex, is a matter of sovereignty, and would effectively discriminate against non-indigenous persons by providing favorable treatment to the indigenous population.
As the court has indicated repeatedly, basic principles of treaty law clearly establish that the complexities of internal legislation cannot be used to justify non-compliance with international obligations. More fundamentally, the Commission wishes to emphasize that what is at stake is not more favorable treatment for the Kaliña and Lokono peoples, but rather the very right to their identity as peoples and their right to hold collective title. The Commission and Court have established that the recognition of collective identity and rights for indigenous peoples is necessary to ensure that they are entitled equal protection of and before the law as collectives. It is not a form of discrimination against non-indigenous individuals. It is a form of recognition and protection for the rights of a people with a distinct culture and distinct needs. Honorable Court, it is this persistent failure to provide legal recognition for indigenous peoples and their collective rights that is the root of the human rights violations presented in this case as explained in the following comments. The third point the Commission would like to emphasize are the consequences for the Kaliña and Lokono peoples of these failures. Within that, A, the consequences of the granting of mining concessions without prior consultation with the Kaliña and Lokono peoples. The Court's jurisprudence on indigenous peoples' rights has established that if the state decides to grant a mining concession in part of an indigenous territory, it has the obligation to carry out prior consultations about the project with the affected communities in a free and informed manner. Second, to perform a prior environmental and social impact assessment. And third, to guarantee that the communities involved will receive a reasonable benefit from any plan within their territory. In the instant case, focusing on the period under the court's temporal jurisdiction, that is, from 1987 onward, the state itself has recognized that it did not consult the affected communities, either when the mining concessions were being planned in the 1990s, nor when the mining activities began in 1997. In its written submission, the state argued that such consultations did not take place for three reasons. One, it followed the terms established in the 1986 mining decree. Two, the area where the mining activities took place was far away from the zone where the affected indigenous peoples have their homes. And three, the mining activities have not generated sufficient damage to the territory or environment. Regarding Suriname's first argument, the court in the Saramaka case analyzed the 1986 mining decree. This honorable court concluded that the norm does not include any safeguards for indigenous peoples, including the right to prior consultation. On the contrary, the mining decree only recognizes a right to compensation for claimants who have title to property. Given the structural deficiencies in the internal legal system, the Kaliña and Lokono peoples have no possibility of obtaining title to their lands. In relation to the state's second argument concerning the location of the concessions within their territories, as is well established in international human rights law, the relationship between indigenous peoples and their lands goes beyond the mere physical occupation in any given moment and includes uses for agriculture, hunting, fishing, gathering, transportation, cultural activities, religious traditions, and sacred places, among others. With respect to the consequences of the concessions, strong evidence, including Captain Watamaleo's affidavit and Captain Gunther's testimony before this court, clearly demonstrate the significant negative impact of mining activities in the traditional territory of the Kaliña and Lokono peoples, as in particular for the flora and fauna of the region, including contamination of resources as the reduction of game to hunt. Further, it has caused deforestation and destruction of the habitat, increased soil erosion and turbidity of water, water pollution, threats to the aquatic biodiversity, and acid drainage in coastal areas. In sum, the Commission concludes that the planning and execution of mining activities within the Kaliña and Lokono peoples' territory without a free, prior, and informed consultation aimed at obtaining their consent
violated their right to collective property, and caused a negative impact on the lands and natural resources on which the communities depend for their existence. In addition, the state did not comply with the other safeguards. First, a prior environmental and social impact assessment, and second, the guarantee that communities involved would receive a reasonable benefit from any such plan within their territory. B, within this classification, the granting of individual property titles and leasing contracts in part of the Kaliña and Lokono people's territory. Here, the consistent case law of the Inter-American Court on Indigenous Rights, from Aguas Tigni versus Nicaragua in 2001 to the case of the Cuna and Embera versus Panama in 2014, establishes that states have the obligation to guarantee indigenous peoples' right to effectively control their lands, territory, and natural habitat free from interference by third parties. In the instant case, there is no controversy that from 1976 until at least 1998, the state issued various titles of ownership, long-term lease and leaseholds to non-indigenous persons within the victim's territory, especially, quote, holiday citizens, end quote, who have used their parcels to build vacation homes. As Captain Gunther mentioned yesterday, the state granted a title for the construction of a casino in part of the victim's claimed territory, which is currently being built. In addition, as Captain Watanamaleo in his affidavit indicates, the state has issued new titles in 2006 for the construction of a hotel and in 2013 to private parties. It is notable in this regard that Suriname has refused to provide communities with copies of those property titles. The Commission as well is interested in the court, we believe, should request that this information be provided so that a thorough assessment of the nature of the property rights or purported property rights exercised in the area can be made. The Commission notes that the state has based the issuance of individual titles on the terms of the Constitution of 1987 and the L1 decrees of 1982. The court analyzed those norms in the Saramaka case and considered that Suriname's legal framework merely grants the members of indigenous peoples a privilege to use land, but not the right to effectively control their territory free from outside interference. This situation remains unchanged. In fact, not only do the rights of the Kaliña and Lokono peoples remain unprotected, in the instant case, some of the non-indigenous title holders have obtained judicial decisions in favor of their property rights to the exclusion of those of the Kaliña and Lokono. The state has also justified the issuance of individual titles under the so-called restriction test. That is, that the lands were issued by law, that they are proportional, and that since these are only holiday citizens, there is not excessive use, and finally, that they are necessary to achieve the goal of protecting private property and individual rights. The Commission reiterates that in light of the state's failure to even recognize the right of indigenous peoples to recognition under the law and to hold collective title, these arguments based on balancing of competing rights are misplaced and inadmissible. For these reasons, it is clear that the state of Suriname has violated the Kaliña and Lokono people's right to collective property under the American Convention when it issued individual property titles in different parts of their territory after ratification of the American Convention in 1987. C, within the third point, the establishment and maintenance of nature reserves without prior consultation. As both parties indicate, 3 nature reserves have been established in different parts of the Kaliña and Lokono territory. In 1966, in 1969, and in 1986. The first 2 by the colonial administration, the third by the Surinamese post-independent state. While the creation of the reserves predated Suriname's acceptance of the court's jurisdiction, once it adhered to the convention in 1987, it assumed obligations under Article 21 concerning respect and protection of the right to property. These obligations have specific characteristics in the case of indigenous peoples in light of their distinct relationship to their ancestral lands. The state
has failed to adopt necessary measures to render Article 21 effective, and instead has taken measures to reinforce the limitations on the access of the affected communities to their territories and natural resources within the reserves after ratification. The specific impacts of the reserves are reflected in the fact that, to date, the affected communities are not allowed to enter the 3 nature reserves and are thus unable to pursue their traditional hunting and fishing activities, as well as other religious traditions. Regarding the Galibi Reserve, in 2005, the state built a guard post inside this reserve, staffed by armed forest guards, who on at least one occasion fired a shot in the air in the direction of indigenous persons who were close to the reserve. Also, as indicated earlier, mining activities were carried out in the Wayne Creek Reserve from 1997 until 2008. In addition, as Captains Pane, Gunther, and Guatemaleo have indicated, the current logging and other mining activities have restricted their access to this area, leaving it severely damaged. Therefore, and taking into account what the UN Special Rapporteur on Indigenous Rights indicated yesterday, the lack of prior consultation with the Kaliña and Lokono peoples regarding the continuing existence of the nature reserves in parts of their territories, combined with the actions adopted by the state to restrict the use and enjoyment of their lands and natural resources, as well as their subsistence activities, such as hunting and fishing, together constitutes a violation of their right to collective property post-1987. The state defends the ongoing restrictions on the Kaliña and Lokono people's right to property as necessary to maintain the 3 nature reserves, given that it considers the presence of indigenous peoples harmful to the goal of environmental protection, and it argues there are no less restrictive means. In light of environmental law and international human rights law, as explained and developed by experts Tauli Corpus and Schubert in their declarations, there is no rational connection, none, between the protection of the environment and restrictions on the use and enjoyment of indigenous peoples' territories and resources. On the contrary, as the UN Special Rapporteur on Indigenous Rights has stated, the most recent environmental evidence clearly shows that indigenous peoples contribute to the protection of the environment. In addition, as indicated by both experts, states have the obligation to facilitate the use by indigenous peoples of their lands as owners. In conclusion, there is no basis for a state to contend that environmental protection requires forced displacement of indigenous peoples, nor limitations on their access to enjoyment of their territories. Briefly, with regard to access to justice, a fundamental protection is entirely absent in the internal legal system. Here, we rely on prior determinations of this honorable court to sustain that assertion, as well as the assertions and arguments made by the petitioning party. The Commission submits that Suriname has violated the right to judicial protection of the Kaliña and Lokono peoples, given that domestic provisions simply do not provide adequate and effective remedies to recognize the rights of these peoples to collective property, nor to protect them against acts and omissions that violate their right to property. I would like to request of the court 2 to 3 minutes of additional time for my colleague Eric Acuña to address the issue of reparations in no more than 3 minutes. Thank you so much, excellent members of the court. Honorable Corte, como se ha demostrado a lo largo de este proceso y durante esta audiencia, la supervivencia física y cultural de los pueblos Kaliña y Lokono depende del uso y ocupación libre y pacífica de sus tierras, territorios y recursos. No obstante, y tal como el propio Estado de Surinam ha reconocido, su ordenamiento jurídico continúa hasta la fecha sin reconocer la personalidad jurídica de pueblos indígenas y sin reconocer su derecho a la propiedad colectiva, lo cual ha generado ya las señaladas variedad de vulneraciones al derecho a la propiedad colectiva de estas 8 comunidades. Cada una de las obligaciones internacionales que el Estado no cumplió están interconectadas,
Sin embargo, cada una también tiene su propio contenido jurídico y sus respectivas consecuencias. De este modo, en relación con el marco jurídico sobre derechos indígenas, la Comisión considera que es indispensable que se requiera al Estado adoptar todas las medidas legislativas, políticas y prácticas necesarias para reconocer la personalidad jurídica de los pueblos indígenas en Surinam, su derecho a la propiedad colectiva, su derecho a la consulta previa en relación con proyectos de desarrollo, inversión o conservación, y también asegurar su derecho de acceso a la justicia en casos de reivindicación a sus tierras tradicionales. Todo esto debe incluir la revisión de la legislación ya mencionada previamente, con el objetivo de reformarla a fin de compatibilizar con la Convención Americana. Ahora bien, respecto de la personalidad jurídica y de la propiedad colectiva de los pueblos Kaliña y Lokono, la Comisión solicita respetuosamente a la Corte que ordene al Estado otorgar el reconocimiento legal a estos pueblos, otorgarles un título colectivo de su territorio con las correspondientes medidas de delimitación y demarcación, y tomando en cuenta las graves problemáticas que se han identificado, ordenar al Estado restituir a los pueblos Kaliña y Lokono las partes de su territorio ancestral que actualmente se encuentran en posesión de terceros no indígenas, así como asegurar la restitución de sus territorios que ocupan parte de las 3 reservas naturales, a fin de que éstas no constituyan, como lo hacen hasta el día de hoy, un obstáculo para que las comunidades utilicen y disfruten su propiedad. Y en este mismo aspecto, iniciar un proceso de consulta libre e informado con las comunidades a fin de discutir sobre la posibilidad de levantar las reservas o mantenerlas bajo un modelo de administración conjunta que incorpore la plena participación de los pueblos Kaliña y Lokono. En relación con la concesión minera en una reserva natural, la Comisión solicita respetuosamente a la Corte que ordene al Estado, en primer lugar, abstenerse de cualquier acto que lleve a Surinam o a una tercera parte afectar el disfrute de los pueblos a sus tierras, territorios y recursos, en particular como concesiones mineras, proyectos de desarrollo e inversión, sin el estricto cumplimiento de los estándares internacionales aplicables y ya establecidos por esta honorable Corte, así como de la tal indiscriminada. Y en particular sobre la concesión minera que culminó sus actividades en el año 2008, adoptar las medidas necesarias para rehabilitar el área donde se realizaron estas actividades mineras, en consulta con las comunidades afectadas y a partir de un estudio independiente del actual impacto en el suelo, bosques y ríos. Honorable Corte, hace casi 8 años, este tribunal emitió su sentencia en el caso Saramaca, donde encontró al Estado de Surinam responsable por tener un ordenamiento legal que no reconocía los derechos de los pueblos indígenas y tribales, y a partir de ello otras violaciones a la propiedad colectiva. A pesar de las medidas de reparación ordenadas por este tribunal, a la fecha el Estado, como lo ha reconocido, no ha adoptado ninguna medida para cumplir con estas. Es por esto que, en conclusión, a la luz de la falta de cumplimiento del Estado en ese caso, la continua denegación estructural de protección y la gravedad de las consecuencias para los pueblos Kaliña y Lokono, la Comisión solicita respetuosamente a la Corte que considere en este asunto en particular, tal como se dio en el caso Shamo Castle contra Paraguay, otorgar estas medidas de reparación con plazos máximos de cumplimiento y con el establecimiento de un pago adicional a favor de las víctimas en caso dichos plazos no sean alcanzados. Muchas gracias. Muy bien, ha concluido la comisión. Sí. ¿Alguien ha pedido? Vale. Muy bien. Muchísimas gracias a los representantes de la comisión. Antes de concluir, quisiera preguntarles a los colegas si tienen observaciones que realizar a las partes y a la comisión. Juez Eduardo Ferrer. Gracias, señor presidente. Yo tengo 3 inquietudes. La primera tiene que ver con las hectáreas, o sea, la extensión. Voy a hablar más despacio. La extensión de estas 3 reservas naturales. Por aquí tenemos un dato que son 85,000 hectáreas. Quisiéramos aclarar si es así y en concreto cada una en lo individual,
sería importante tener el dato, y también de este total, de esta cantidad de hectáreas de las reservas naturales, digamos, ¿cuál es la cantidad que afectan al territorio reclamado por los pueblos indígenas? Esa es la primera inquietud. A las partes, si quisieran comentar algo, o hacerlo con posterioridad en los alegatos escritos, como quieran. Sí, adelante. Thank you. The Wanna Creek Nature Reserve by itself is 45,000 hectares. The Wanna Creek Nature Reserve by itself is 45,000 hectares. It's by far the largest. The Galibi Reserve is much, much smaller than that. I don't have the exact number, but they are in the pleadings before the court. It's approximately 35% of the total territory of the Kaliña and Lokono peoples that's encompassed by these three nature reserves. The Galibi Nature Reserve is entirely within their territory. The Wanna Creek Nature Reserve is entirely within their territory. And a portion of the Wia Nature Reserve is within their territory. No sé si el Estado quisiera comentar. Met betrekking tot de grootte van de natuurreservaten? Of met betrekking tot de presentatie? Pero si no, en los alegatos finales, ¿no? En los alegatos escritos también podríamos... Es decir, es el número de hectáreas en lo individual de estas tres reservas naturales y en lo general. Oké. We prefereren om het schriftelijk aan het Hof te doen toekomen. Die informatie dus schriftelijk aan het Hof te doen toekomen. Muy bien. La segunda inquietud es el número de personas que habitan estas comunidades indígenas en esa zona afectada. The resident population of the villages is around 2,100 persons. There are additional members of those communities who have rights to live there and use the lands and resources who are non-resident, who number approximately 800 people. Pero estamos hablando de los pueblos de Kaliña y Lokono, o en general los habitantes de esa zona. No, just the Kaliña and Lokono peoples. Yeah. Y la tercera inquietud para el Estado, para la representación del Estado, se habla de un proyecto legislativo. Sería importante que lo hicieran llegar a la Corte. ¿Y en qué etapa se encuentra exactamente? ¿Está cercano a que se apruebe o va a haber todavía modificaciones a este proyecto? Y si ha habido un diálogo con las comunidades indígenas o sus representantes, si es que lo ha habido, en qué consistió. Voorafgaand aan het besluit om dat wetsproduct te maken, hebben we inderdaad vergaderd met vertegenwoordigers van zowel de inheemsen als de tribalen. En de vervolgprocedure zou zijn dat de staat deskundigen zou aantrekken die een ontwerp zouden ontwikkelen. En op basis van dat ontwerp gaan we verder afspraken maken om in dialoog te treden en dat ontwerp verder te bespreken, totdat we op een punt belanden van overeenstemming. En dan pas
zal het via de wettelijke procedure moeten worden doorgestuurd naar de regering en van de regering naar de staatsraad, van de staatsraad weer naar de regering en van de regering naar de Nationale Assemblée, ons parlement. Dus het proces kan inderdaad nog wat tijd in beslag nemen, maar het dialoog zelf kan op korte termijn gestart worden, omdat we al het concept hebben van de deskundigen. Muy bien, sería importante tener este proyecto también y si se ha tomado en cuenta el caso Saramac. Deze ontwerpwet zal betrekking hebben op zowel de inheemsen als de Marons. Het is een integraal wet. Zoals ik heb aangegeven in mijn eerder betoog, wenst de staat dit vraagstuk van erkenning van inheemse rechten integraal te benaderen. We beseffen dat er verschillen zijn tussen inheemse en de tribalen in bepaalde opzichten. Maar het ligt in de bedoeling om één wet te maken die zowel van toepassing is op de inheemse en op de tribalen, in dit geval de Marons. En we hebben inderdaad ook gekeken naar de beslissing van het Hof in die Saramaka-case. Trouwens, er zitten ook mensen uit de Saramaka-law in dat dialoogproces. Dus het is niet een proces tussen de staat en één bepaalde groep alleen. Het is het proces van de staat met alle inheemse volkeren, althans via hun legitieme vertegenwoordigers en ook de Marons via hun vertegenwoordigers. Het zal verder afhangen aan de inheemse zelf om in dialoog te treden met de gemeenschappen, maar wij communiceren direct met de vertegenwoordigers zoals de FITS, dan wel de Vereniging van Saramakalos. En de afspraak is dat zij zelf op basis van het ontwerp terug zullen gaan naar hun gemeenschappen en die consultatie daar zullen houden binnen hun eigen gemeenschappen en dan terugkoppelen met de staat. En dan gaan we wederom aan tafel zitten om te kijken wat wel kan en wat niet kan. Of wat naar de mening van de staat aangepast moet worden of naar de mening van de inheemse aangepast moet worden. Maar het proces kan elk moment wederom opgestart worden. Ik wil u ook meegeven dat de staat Suriname thans in een eerlijkheidshalve moet ik dus meegeven. Het is nu ongeveer 3 maanden voor de algemene verkiezingen. En gebruikelijk, normaal is het zo dat rond deze periode de overheidsadministratie niet heel vlot werkt. Rond de periode van de verkiezingen. We moeten dat ook mee, ja, dat nemen wij ook mee als een element, alvorens wij dus verder kunnen zeggen wanneer we dus dat proces opstarten. Muchas gracias. Eso sería todo, señor presidente. Creo que allá quieren comentar. Adelante. Thank you, Mr. President. I wanted to mention that we have translated this draft law, and we have copies of it here, which we can give to the court today. This law deals with a very, very narrow issue, which is recognizing the traditional authorities of indigenous and tribal peoples. It is not as such dealing with any issues related to their rights. And in fact, the way the law has been written, it's incorporating their traditional chiefs, like the people sitting behind me, into the local government administration and making them civil servants. This is not a law about addressing indigenous people's rights or tribal people's rights or dealing with any of the issues that the court identified in Saramaka people. It's an administrative law that incorporates their traditional authorities into the local government civil service bureaucracy. We've provided 5 copies of the translation of the law over there. I want to stress again that the director of the National Indigenous Organization stated in her testimony before the court, in her affidavit, that they were excluded, even though they requested numerous times to participate in the drafting of this law. They were excluded from that process. Not only that, they deemed the draft unacceptable
and to be in violation of agreements they thought they had made with the state about recognition of their traditional authorities. Thank you. Muchas gracias. Eso sería todo, señor presidente. Gracias, juez Ferrer Macgregor. Juez Eduardo Vío. Sí, señor presidente. Lo mío son algunas reflexiones que se apoyan en mi ignorancia y me gustaría que me ayudaran en el escrito final, alegatos finales, con reflexiones sobre el particular, si es que les parece a las partes. Parto del supuesto de que hay una personalidad jurídica internacional y una personalidad jurídica nacional o de orden interno. Subjetividad jurídica internacional y subjetividad jurídica nacional. Me he percatado que la petición formulada ante la comisión está firmada por representantes por una organización, pero va con las firmas de todos los dirigentes de los pueblos involucrados. También se señala en todo el proceso que la parte lesionada son los pueblos Kaliña y Lokono. El Estado no objetó a través de una excepción preliminar o en el fondo la capacidad de los pueblos para accionar ante el sistema interamericano de derechos humanos. Se debe en consecuencia aplicar aquí la regla del estoppel, en virtud de la cual los estados quedan vinculados por sus actos y sus omisiones. Y en este sentido, señalar que el Estado reconoce la personalidad jurídica internacional de los pueblos Kaliña y Lokono para accionar internacionalmente. Y dentro de esta reflexión, si así fuese, ¿cuáles son los efectos de este reconocimiento que habría existido, por lo tanto, respecto a la personalidad jurídica de los pueblos, esto es de ser sujetos de derechos y obligaciones internacionales? ¿Cuáles son los efectos en el orden interno? Esa es mi primera reflexión en lo que se refiere a la personalidad jurídica internacional. En lo que atañe a la personalidad jurídica interna, la subjetividad jurídica interna, tengo entendido que, como lo ha dicho el representante y consta en el expediente, que se han desarrollado reuniones y eventuales acuerdos entre el Estado y los pueblos indígenas. O en todo caso, el Estado ha hecho valer, como lo he escuchado hace un minuto, de que el silencio de los pueblos indígenas fue una tácita aceptación del acto de que se trató, y por lo tanto, la pregunta es, ¿el reconocimiento previsto en el artículo 3 de la Convención debe ser siempre a través de una ley o puede derivar de otros actos de orden interno? Siempre la personalidad jurídica interna debe ser reconocida por la ley o puede ser un hecho de facto que el Estado haya reconocido ya esta personalidad jurídica interna. Y esto, mi reflexión apunta más todavía porque el Estado señala que hay un proyecto de ley, a lo que se han referido recientemente, que, para reconocer esa personalidad jurídica interna. ¿Esto significa que el Estado reconoce a nivel internacional que debe otorgarle esa personalidad jurídica? Esas son mis reflexiones y no pido respuesta hoy día, sino hasta me gustaría que fuese en los alegatos finales. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, juez Villarossi. Juez Alberto Pérez. Juez Diego García.
Sí, gracias, presidente. Yo estuve en esta corte y permítanme compartir una reflexión y una frustración personal. Hace 7 o más años, cuando se dictó la sentencia en el caso Saramaca, no estamos aquí haciendo una supervisión de cumplimiento de esa sentencia. La Corte lo ha hecho y ha emitido resoluciones públicas al respecto, y hemos escuchado hoy día comentarios generales sobre lo que ha ocurrido en el pasado, y confieso la frustración de no haber encontrado una respuesta por parte del Estado que permita tener una perspectiva optimista de que las decisiones que adopte esta Corte en este caso vayan a ser cumplidas, porque lo que decida la Corte tendrá que ver finalmente con decisiones y acciones que deberá llevar a cabo el Estado con una problemática muy parecida a la que se vio hace más de 7 años en el caso Saramaca. De manera que esto, más que una pregunta, es un comentario pidiéndole al Estado que en sus alegatos finales, en donde estoy seguro responderán con minuciosidad a todos los temas que han sido tratados en la audiencia de ayer y de hoy, le precise a la Corte los compromisos que estaría dispuesto a asumir y también las garantías que podría darle a la Corte de que va a cumplir con esos compromisos en términos de plazos, instituciones específicas que serían responsables de cada una de las actividades, para que la Corte tenga elementos realmente serios, sólidos, para que la sentencia no sea una suma de declaraciones generales que acaben siendo retóricas y de escaso o nulo efecto en la realidad, porque una Corte que no tiene efecto en la realidad no está dictando resoluciones que tienen sentido jurídico, sentido histórico. De manera que un pedido amigable al Estado para que ayude a la Corte en que su sentencia sea una sentencia que se acerque a la solución del problema que se le ha planteado y que no sea simplemente un discurso general, ¿no? Y yo quisiera pedirle a los representantes de las presuntas víctimas una aclaración sobre un tema que tiene que ver con las reparaciones, que es un punto que no está incorporado dentro de lo que ha planteado la Comisión Interamericana, que ha hecho un planteamiento bastante completo, interesante, que acabamos de escuchar de manera oral, que tiene que ver con una matiz que los representantes han hecho en relación al Fondo de Desarrollo. La Corte estableció en el caso Saramaca que un monto de $600.000 tenía que entregarse a las víctimas a través de un fondo de desarrollo para cumplir una serie de tareas en materia de desarrollo agrícola, de agua potable y otros, que estaría administrado por un comité de tres partes. En el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, los representantes nos plantean una fórmula distinta. Entonces, para que la Corte tenga realmente un criterio para mantener o modificar lo que se resolvió en el caso Saramaca, nos gustaría saber, aunque sea muy concisamente ahora, un primer comentario y que lo puedan ampliar en el alegato escrito, por qué es que no les parece bien la fórmula que se adoptó hace algunos años y cómo es que este fondo funcionaría de manera más efectiva para que realmente cumpla su función. Le agradecería un comentario preliminar ahora y, por supuesto, una ampliación con todos los elementos que considere convenientes en el alegato escrito. Por favor. Thank you for the question, and thank you for the prior comment as well, which I think is very important. I not only represented the Saramacca people, I was also the representative in the Moiwana village case as well, so I have considerable knowledge of the workings of the development funds that were set up in both of those cases. We proposed an alternative model because it is the general feeling that neither of those development funds in Moiwana and Saramacca worked properly. The problem is not with the structure that was adopted by the court, the problem is with the actual implementation
on the ground. In particular, in Moywana, the Development Fund has engaged in certain activities that could even be considered contrary to the judgment of the court. The use of funds has been opaque at best. In Saramacca, the fund has essentially been paralyzed and only recently reconstituted with a new board. This also involved a protracted dispute with a publishing company which was threatening to sue the Saramacca because the fund had failed to pay for a book that the Saramacca wanted on their customs and traditions, which that company had published. The payment was 2 years late and was only just made after the board of the fund had been reconstituted. Neither has worked very well. The other reason we think that a different approach is warranted is that the Kaliña and Lokono are quite capable of managing their own funds. They don't need a fund overseen with representatives of the state and others. We believe it's entirely consistent with their right to self-determination, with their capacity, with their agency, that they themselves be in charge of the funds without having to have the state directly involved in how they spend those funds. If the state wants someone to submit accounts to it in relation to those funds, that's fine. But the primary reason is that they're quite capable of managing their own funds and they don't need the state. And the Moywana and Saramacca models have not worked in practice. We can submit additional information if you'd like in our pleadings. That's the general points. Muchas gracias, señor McKay. Yo solamente le quisiera pedir al señor representante del Estado que este tema lo traten en el alegato escrito, porque nos gustaría conocer qué piensa el Estado al respecto de esta forma que plantean los representantes de las presuntas víctimas en cuanto a un hipotético fondo que se estableciera en la sentencia. Naturalmente, si tuviera un comentario verbal que comentara ahora, pero en todo caso le pediría, si no es así, que lo incorpore de todas maneras en su alegato escrito. Bedankt. Ik wil toch nu heel in het kort iets daarover zeggen en dan in onze schriftelijke reactie verder. Ik denk dat het eerste model van dat toegepast is bij dat Saramacca-vonnis naar de mening van de staat prima werkt. Als gemeenschappen hun eigen interne zwakheden hebben, dan moeten ze werken om dat te corrigeren. Maar ik denk dat de staat meer om te verzekeren dat de middelen inderdaad worden aangewend waarvoor er hier beslist is. En dat middelen niet worden aangewend om onderlinge zaken te regelen van organisatie. Maar dat de middelen inderdaad worden aangewend conform wat u hier gaat beslissen. Dat Saramaccaans model en dat model in die Moywana-zaak werkt prima. Nogmaals, als organisatie hun eigen zwakheden hebben en fondsen niet kunnen beheren, dat is hun zaak. Maar ik denk dat de staat altijd deel moet zijn van dat proces. Dank u. Dank u. Muchas gracias, señor representante. Entonces, un desarrollo de esa reflexión en el informe, en el alegato escrito sería bienvenido. Muchas gracias, señor presidente. Sí, señor presidente, muchas gracias. El día de ayer, durante la deposición del capitán Ricardo Pané y del capitán Jonah Gunther, ambos hicieron referencia al deseo de las comunidades de que se restituya sus territorios ancestrales, incluyendo dentro de estos territorios las reservas que el Estado estableció hace unos años de enorme extensión según los datos que se nos han dado someramente. Yo quería pedirle tanto a los representantes de los pueblos Kaliña y Lokono como al representante del Estado de Suriname que por escrito analicen
la viabilidad de la devolución de estas tierras de acuerdo con la legislación interna, en caso de que la Corte así lo ordenara, y si una medida de este tipo presupone reformas a la legislación interna. ¿Cuáles son esas reformas a la legislación interna que debe hacer el Estado de Surinam para que sea viable la restitución de estas tierras ancestrales, incluyendo las reservas? Esto con el propósito de lo que dispone el artículo 2 de la Convención en caso de que se disponga una restitución, es decir, la toma de medidas legales o administrativas o de cualquier naturaleza que sea para hacer efectivos los derechos consagrados en la Convención. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, juez Manuel Ventura. Juez Roberto Caldas. Sí, señor presidente. Gostaria de fazer algumas perguntas ao Estado e pedidos de juntada de documentos. Gostaria que fosse trazido ao processo os títulos outorgados a terceiros, separando entre os indígenas e não indígenas, com um relatório que se possa ter com clareza este número de títulos e a situação atual, com as datas em que se concederam estes títulos de propriedade ou de arrendamento. Também pediria ao Estado, já foi pedido anteriormente e me parece que já vem traduzido o rascunho, o borrador do projeto de lei sobre autoridades tradicionais. E também, por favor, a resolução de 1992 sobre proteção à natureza. Por favor, se puder trazer aos autos, será muito importante. Finalmente, gostaria de solicitar a juntada pelo Estado também de prova da sua afirmação de que já existe entre o governo e as comunidades indígenas acordos para a devida utilização das terras para pesca e exploração, não é? De que não haveria restrição. Então, seria importante trazer aos autos a comprovação desta informação trazida. E, finalmente, gostaria apenas de fazer uma consideração do apelo que o Estado fez aqui em sessão, de que se tenha participação no diálogo, que a Corte eventualmente participe deste diálogo para se chegar a bom termo. Claro que estamos em um momento final de um processo. O diálogo se pressupõe seja feito durante todo o tempo, da melhor maneira, mais ampla e de boa fé. Creio que a Comissão Interamericana tem esta função também de promover o diálogo de uma maneira
até, digamos, de ofício, não é? De maneira que os estándares da corte e mesmo da sentença do caso Saramaca, que é fundamental, seja cumprida, porque pelo sistema internacional, e este é um diálogo aberto que também estou fazendo, porque o que queremos, a intenção de todos, é o cumprimento da sentença e de uma maneira que seja factível ao Estado, não é? Então, neste sentido, me somo à solicitação do juiz Diego Garcia Sayan para que não nos frustremos, para que a instância internacional, que é uma instância última, não se frustre de ver que um Estado, esta república jovem, tão importante para o nosso continente, se insira verdadeiramente nesta comunidade que abraça os direitos humanos, não é? Que tenha todos os seus cidadãos contemplados com os melhores direitos, que temos certeza que também é a intenção do governo e do povo surinamês. Então, esta construção coletiva, que também a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, a Comissão Interamericana e a Corte Interamericana mereceria certamente uma dedicação das ações do Estado surinamês. Portanto, cremos que o desenrolar deste processo ainda nas razões finais orais, ou melhor, nas razões finais escritas, que ainda virá por prazo, certamente será um marco fundamental para o segmento dos outros casos, especialmente o Saramaca, que está aqui sob supervisão da Corte. De qualquer maneira, senhor presidente, peço licença para reconhecer a importância deste processo e a forma como as partes se comportaram de uma maneira muito clara na sua argumentação, inclusive o Estado expondo as suas dificuldades que são de todos nós, e por isso este apelo renovado para os melhores esforços de reconhecimento dos direitos fundamentais dos povos que aqui vêm reclamar, povos surinameses, naturalmente. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor presidente. Muchas gracias, juez Roberto Caldas. Yo quiero hacer unas reflexiones sobre dos temas que han sido puestos de manifiesto por la representación del Estado y que creo que la Comisión y también los representantes de las víctimas podrían referirse de una manera un poco más extensa, porque creo que es un tema de la mayor importancia para los efectos de la decisión que se está tomando. Creo que son aspectos que de alguna manera fueron puestos de una manera jurídica, puestos por el perito Gilbert, y de una manera general que nos gustaría un poco ya más concreciones por la señora relatora de Naciones Unidas, también perita Victoria Taulis Corpus. Son dos puntos que me parece que no son de poca monta. El primer punto responde habría que responderlo con una serie de datos básicos, que son los que algunos de los colegas ya lo han mencionado. ¿Qué porcentaje del territorio, de todo el territorio de Surinam, le corresponde a las distintas comunidades indígenas y a las comunidades cimarronas? ¿Qué porcentaje? Porque es que la pregunta es, los derechos de los indígenas en los términos en que han sido concedidos y regulados
tienen como fundamento una lógica de minoría o son una lógica de organización estatal cuando todo el Estado o la mayor parte del Estado está regulado. Yo creo que eso es un tema esencial para efectos de una reclamación que permanentemente nos hacen y que no tenemos suficientes elementos de juicio, y es la de que es necesario tener una visión integral a la hora de tomar decisiones sobre este particular. Creo que es un tema de mucha monta para efectos de valorar si efectivamente cuál es la actitud del Estado. Yo creo siempre que, y lo ha señalado el Estado, que el Estado tiene un compromiso con sus ciudadanos. ¿Por qué tiene dificultades para reconocer este tipo de principios, este tipo de derechos reconocidos en el derecho internacional? Creo que es un tema que vale la pena que nos centremos. ¿Será que esta, y pregunta teórica para que eventualmente sea desarrollada, es necesario la reforma que reconozca los derechos de las comunidades indígenas supondría un cambio en el régimen político? Eso supone una gran dificultad, es un problema de constituyente. En los términos que la impresión que me da de la argumentación que da el Estado es un poco, va en ese sentido, y quisiera las reflexiones sobre este particular. El segundo punto es una afirmación que podemos estar de acuerdo, pero requiere también tantas precisiones que hay que ajustarla adecuadamente. ¿Cuál es el punto? El tema es la compatibilidad de los derechos medioambientales con los derechos de autonomía de las comunidades indígenas. Aquí se ha partido un postulado que se nos han señalado por los peritos y se han sido destacados por los representantes de las víctimas, que en principio uno puede encontrarle plena lógica, y es no es incompatible, hay una perfecta lógica entre la relación entre las comunidades indígenas y la tierra con la protección en el medio ambiente. Bien, y creo que en ese sentido podríamos estar de acuerdo de una perspectiva general. Pero el punto es, y en todo caso, las comunidades indígenas, a través de sus autoridades tradicionales, están en condiciones de tener un manejo de política ambiental que pueda hacer frente a los problemas tradicionales de minería ilegal o de explotación pesquera en unas condiciones tecnificadas o con unas condiciones que no necesariamente pueda ser simple y llanamente con la presencia indígena que se pueda controlar. Eso es muy importante porque también la política económica, la política en materia minera, la política en materia de pesca, de utilización de los recursos, también tiene que tener una visión integral del país y también unas concesiones de soberanía que tienen que ser compatibles con la autodeterminación. Entonces, me parece que ese tipo de reflexiones son muy importantes. Esas dos ideas quisiera que hicieran una reflexión para poder entender si efectivamente el planteamiento es de unos derechos de las comunidades indígenas ajenos a este tipo de principios o si perfectamente pueden ser compatibilizados en el caso concreto que nos corresponde decidir. El objeto de este tribunal es determinar si hay una responsabilidad del Estado por la vulneración de los derechos, pero también, y no es incompatible, es administrar justicia. Tomar unas decisiones justas es un deseo, una finalidad, como consecuencia del trabajo que hace la Corte, que las sentencias que produce la Corte sirvan de catalizador para mejorar las condiciones de los derechos de los ciudadanos. Eso en ningún momento puede ser interpretado simple y llanamente como un mecanismo para entrabar el adecuado funcionamiento de las relaciones políticas dentro de un Estado. Eso es importante tenerlo presente porque de qué es lo que estamos haciendo aquí no es nada diferente que los objetivos y las finalidades que aquí estamos señalando. Este tribunal no tiene más preguntas.
Quisiera agradecerle a los representantes de la comisión por el planteamiento que nos hace, no solamente por la presentación del caso concreto, sino por las reflexiones de orden público interamericano que se plantean. Lo mismo a la defensa, a los representantes de las presuntas víctimas, la manera como han presentado sus argumentos y los interesantes planteamientos que también ha realizado el ilustre Estado de Surinam. Se reconoce, como lo decía el juez Roberto Calda, su comportamiento y el nivel de los argumentos expresados por ustedes y acompañados también por las declaraciones de los peritos. Antes de levantar esta audiencia, quisiera recordarles a las partes que de conformidad con el punto resolutivo 12º de la resolución del presidente de la Corte, de fecha 18 de diciembre de 2014, los representantes de las presuntas víctimas, el Estado y la Comisión Interamericana cuentan con plazo hasta el 5 de marzo de 2015 para presentar sus alegatos finales escritos y sus observaciones finales escritas respectivamente. Les recuerdo que este plazo es improrrogable. Esta sesión ha concluido. Se levanta. Por favor, de pie, la Corte se retira.